வெல்கம் டு 5 ஸ்டார் ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 11th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 ப்ரோஸ் தி போர்ட்ரேட் ஆஃப் அ லேடியோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 6 vocabulary heading A. Read the following words and choose the correct antonyms from the options given. Antonyms na opposites. First question moist, opposite B arid. Second question frivolous, answer opposite A serious. Third question omitted, opposite D included. Fourth one protest, opposite C accept. Fifth one senility, answer opposite B anxiety. Sixth one scattered, opposite C gathered. Seventh one monotonous, opposite A interesting. Heading B. Fill in the blanks by choosing the appropriate compound words from those given in the box. Rita hurried along the road, dressed in her dash answer spotless new dress towards the bus stop. Before dash answer sunset, she had to reach the house on her dash answer grandmother. But the first dash answer of her travel was slow due to traffic jam. Her dash answer homecoming would be regarded with joy. She was dash answer overstraining herself to reach the place. When she finally stepped into the dash answer courtyard, she was received with a big hug by her kind aunt. She was in time to join the dash answer rental flock at the village for a dash answer sing song. Heading C. Match the words in column A with their pairs in column B to form compound words and write them in column C. Column A, column B, column C. Column C வந்து new word. First one mental lashes, answer mental peace. Second one I will, answer eyelashes. Water gate, answer waterproof. Big knob, answer believe. Toll piece, answer toll gate. Door proof, answer door knob. Spinning hive, answer spinning wheel. Heading D. Frame meaningful sentences of your own using the following expressions from the story. Use a dictionary if required. First question. The thought was almost revolting. Answer. The thought of my father being handsome and attractive during his college days is simple revolting. Second question. An expense of pure white sanity. Answer. When I met my grandmother after a long time, I was attracted by the expense of pure white senility. Third question. A turning point. Answer. My friend got a government job last year and that was a turning point in his life. Fourth question. Accepted her seclusion with resignation. Answer. When my sister was 7, a separate room was allotted in the hostel. She accepted her seclusion with resignation. Fourth question. Previous rebuks. Answer. I used to admire the frivolous rebuks of my mother while feeding the cat. Page number 7, heading F. Homophones and confusables. Fill in the blanks with suitable homophones. ஹோமோஃபோன்ஸ்னா ஒரே மாதிரி உச்சரிக்கக்கூடிய வார்த்தைங்க. ஆனால் இரு வார்த்தைக்கும் இரு மீனிங் இருக்கும், பொருள் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிரேக். இந்த பிரேக் வந்து காரில் யூஸ் பண்ணுவாங்களே, கார் பைக் சைக்கிள் அதில் யூஸ் பண்ணுறது. இந்த பிரேக் வந்து இடைவேளை. ஸ்கூல் கிளாஸ் டைமில் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த ஸ்பெல்லிங் இது பாருங்க. ஹெட்டிங் ஏ கொஸ்டின் ஏ. We have a short dash between the sections. Answer break. Second question. The car skittered to a halt when I applied the dash. Answer break. Second question. Waist. For heading A. Shivani wears a belt around her dash. Answer waist. B question. We should never misuse our dash natural resources. Answer waste. Third question. Principle A. Oxygen is the dash element present in the earth's crust. Answer principle. B question. Both these machines work on the same dash. Answer principle. Fourth question. Bread. Heading A. Turtle should be dash in a healthy environment. Answer breed. B question. I like to have toasted dash for breakfast. Answer bread. Fifth question. Lesson. Heading A. This medicine will dash your pain. Answer listen. B question. Finally the manager learned a dash the hard way. Answer lesson. Sixth question. Pale. Heading A.
The child looks very sick and dash answer pale. B question, I need a dash of water to wash this cups answer pale. Seventh question, throw heading A. Ravi picked the banana peel and dashed it in the dustbin answer throw. B question, the soldiers had to pass dash a dark tunnel answer through. Page number 8. Eighth question, crops, heading A. The dash was covered with a shroud, answer crops. B question, a 5-day annual training camp for the senior candidates of the National Candidate Dash has been organized, answer crops. Listening activity, read the following statements and the given options. Now listen to your teacher read aloud a passage or play it on a recorder. You may listen to it again if required to help you choose the right options. First question, according to Napoleon, good mothers make good dash, answer C nations. Second question, mothers exhibit dash love, answer D unconditional. Third question, dash mothers care much for their children, answer C adoptive. Fourth question, dash is the most important thing in the world, answer C love. Fifth question, love should be extended to the dash to answer creatures. Students activity heading A, work in pairs and arrive at 5 points that bring out the benefits and challenges of living in either a nuclear family or a joint family. Share your views with your class. Answer paragraph பாருங்க. In a joint family we set chances to learn manners and etiquettes. We can set unborn love of all, which is very difficult in a nuclear family. There are lots of children to play, to talk, and even some of our ages to discuss all the happiness in our life. There is carrying, sharing, and love variety of choices and inspiration from different people. Someone will be always ready to fulfill our needs. We can take varieties of food. We can hear interesting stories with good morals from our grandparents. Whereas in a nuclear family, children don't get chance to learn anything from elders. They don't get proper love from their grandparents. They don't get chances to learn life skills. Children are spoiled because there are elders at home to keep an eye on them. The couple's husband and wife are confused to handle the situation. Joint family helps the overall development of children, so it always good to live in a joint family. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் வாழ்கிறது தான் ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கை அப்படின்றாங்க. அதாவது குழந்தைங்க தப்பு பண்ணால் தண்டிப்பாங்க. பேரண்ட்ஸ் வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்ஸு கிராண்ட் மதர் வந்து மாரல் ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க குழந்தைகளுக்கு. ஸோ அவங்க வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்குவாங்க. ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ வாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். பி ஹெட்டிங், build a conversation of 8 to 10 set of exchange with your grandmother. Discuss the incidents that happened in your school that day. உங்கள் கிராண்ட்மா கிட்ட இன்னைக்கு நடந்ததை பற்றி ஸ்கூலில் நடந்ததை பற்றி சொல்கிறீங்க கான்வர்சேஷன் மாதிரி. வாங்க இப்போ நம்ம டைலாக் பார்க்கலாம். கிராண்ட்சன் கிராண்ட்மா. Grandma, yes, come in dear. Go and refresh yourself. I have prepared vade for you. போய் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வா, உனக்கு நான் வடை சுட்டு வச்சுருக்கேன். கிராண்ட்சன், ஓ இட்ஸ் வெரி டேஸ்டி கிராண்ட்மா. ஓ நல்லாயிருக்கும் கிராண்ட்மா. தென் வாட் ஹேப்பன்டு டுடே இன் தி ஸ்கூல்? டிட் யூ ஹாவ் அன் அசம்பிளி டுடே? சரி இன்னைக்கு ஸ்கூலில் என்ன நடந்துச்சு? அசம்பிளி இருந்துச்சா? கிராண்ட்சன், எஸ் கிராண்ட்மா. டிட் யூ சே தி மார்னிங் ப்ரேயர் இன் தி அசம்பிளி? சரி மார்னிங் ப்ரேயர் சொன்னியா அசம்பிளியில்? கிராண்ட்சன், we said the morning prayer, then Tamil and English news were read. I really like திருக்குறள் very much. ஆமாம் இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து மார்னிங் ப்ரேயர் சொன்னோம், தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் நியூஸ் படித்தாங்க. இன்னைக்கு திருக்குறள் வந்து நல்லா இருந்துச்சு கிராண்ட்மா. வாட் டிட் யுவர் மேக்ஸ் டீச்சர் டீச் டுடே? சரி உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் என்ன சொல்லி தந்தாங்க? கிராண்ட்சன், she taught mental arithmetic which are really very interesting. இன்னைக்கு வந்து மேக்ஸ் ஆர் மென்டல் அர்த்தமெட்டிக் சொல்லி தந்தாங்க, அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. கிராண்ட்மா, ஹவு அபவுட் யூ இங்கிலீஷ் கிளாஸ்? சரி உன்னோட இங்கிலீஷ் கிளாஸ் பற்றி சொல்லு. கிராண்ட்சன், வி ஆல்வேஸ் வெயிட் ஃபார் ஆர் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் பிகாஸ் அன்லைக் அதர் சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ் இஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் அண்ட் இட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் டூ. எனக்கு இங்கிலீஷ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும், அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜ்லேயும் ஒன்று. கிராண்ட்மா, யூ ரைட்லி செட். ஆமாம். கிராண்ட்சன், we had some period too. We simply relax ourselves and enjoy the same.
Now, physical education teacher taught us the techniques to follow while playing hockey. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து பிடி பீரியட் இருந்துச்சு. அதில் வந்து இப்போ ஹாக்கி விளையாடுறதுக்கு டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தாரு கிராண்ட்மா. டோன்ட் யூ ஹாவ் மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸஸ்? சரி, உனக்கு மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்காதா கிராண்ட்சன்? எஸ் வி ஹாவ். டியூரிங் மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸஸ் வி ஹாவ் ஸ்டோரிஸ் வித் குட் மாரல்ஸ் விச் ஆர் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு லீட் அ டிசிப்ளின்டு லைஃப். மாரல் கிளாஸில் எங்களுக்கு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க, மாரல் நிறைந்த ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. அது வந்து எங்களை வந்து டிசிப்ளின் லைஃப் வாழ கற்றுக் கொடுக்கும். கிராண்ட்மா டிட் தே கிவ் ஒர்க்? சரி, ஏதாவது ஒர்க் கொடுத்தாங்களா? கிராண்ட்சன் எஸ் தே ஹாவ் கிவன். ஆமாம், கொடுத்துருக்காங்க கிராண்ட்மா. தென் பிரிங் யுவர் புக் அண்ட் நோட் அண்ட் புக்ஸ். ஐ வில் ஹெல்ப் யூ இன் டூயிங் யுவர் ஹோம்ஒர்க். சரி, போய் புக்கு நோட்டை எடுத்துகிட்டு வா, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். கிராண்ட்சன் வெயிட், ஐ வில் பிரிங். சரி இருங்க, நான் போய் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஹெடிங் சி. எவ்ரி மெம்பர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு ஃபார்மிங் அ ஹாப்பி ஃபேமிலி. ஷேர் யுவர் வியூஸ் ஃபார் அ மினிட் டு with your class. A single tree cannot be a garden and no man is an island. Unless each member of the family contributes, a happy family cannot be formed. Ours is a happy family because each one of us contributes for the happiness of others. My grandmother gets up early in the morning and wakes up. She takes bath every day and makes us take bath and say the morning prayer. Mother prepares tea, breakfast and lunch. Grandpa goes for a walk, buys newspaper and vegetables. Father irons the clothes and our uniforms. I water the plants and my sister polishes our school shoes. Father and mother go to office and grandfather comes every day to leave me and my sister in the school. In the evening, when we come back from the school, we share what happened in the school. Then we do our homework. During grandma and so during supper, all of us will sit together and talk. Take Then we will say the night prayer and go to bed. We will sleep with our grandmother and we really enjoy the bedtime stories told by our grandmother. Ours is really a happy family because each member of the family contributes for the happiness of others. ஒரு வீட்டில் ஒரு தாத்தா பாட்டி அப்புறம் ஒரு ஃபேமிலின்னு என்ன வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறாங்க. கிராண்ட்மா வந்து காலையில் நேரத்தை எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு மார்னிங் ப்ரேயர் சொல்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணுவாங்க. மதர் வந்து டீ, பிரேக்ஃபாஸ்ட், லன்ச் இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. கிராண்ட்பா வந்து வாக்கிங் போயிட்டு நியூஸ் பேப்பர் வாங்கிட்டு வெஜிடபிள்ஸும் வாங்கிட்டு வருவாங்க. அப்பா வந்து ஸ்கூல் யூனிஃபார்மும் கிளாத்ஸும் அயர்ன் பண்ணிகிட்ருப்பாரு. நான் வந்து தண்ணி ஊற்றுவேன், என் தங்கச்சி வந்து சூக்கெல்லாம் பாலிஷ் போட்டுட்ருப்பா. ஸோ எல்லாருமே நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வேலையில் இருக்கனால நாங்கள் வந்து ஹாப்பியஸ்ட் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறாங்க. ஜாயின்ட் ஃபேமிலி. இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்க்கலாம். Page number 11, heading A. Read the paragraph below and fill in the blanks using A and or the. A and the use பண்ணி fill up பண்ணலாம். It is said that dash answer, a computer is dash answer, an electronic extension of the human brain. Therefore, in principle, dash answer, a computer can do all those activities which dash answer, a human brain can do. Today, computers are found to be dash answer the most useful devices as knowledge providers. Another important field of application of computers is dash answer the development of robots. Dash answer the internet has brought dash answer a drastic change in communication systems. Heading B. In the following paragraph, insert A and or the wherever necessary and rewrite the sentences. வாங்க இப்போ நம்ம ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரீரைட் பண்ணலாம் சென்டென்ஸை. இன் ஆர் ஃபேமிலி we have planned to take children to a zoo the next Sunday. Van has been arranged and we are sure to have comfortable journey. The zoo is an interesting place for children who enjoy watching the animals and want to know more about them. Even the youngsters love to visit zoos. இப்போ பாருங்கள், இது வந்து நான் எழுதியிருக்கேன். நீங்களும் இதே மாதிரி இப்போ ஒரு பேராகிராஃபாக எடுத்து கீழே எழுதிக்கோங்க அல்லது நோட்டில் எழுதிக்கோங்க. இப்போ ஹெடிங் சி பாருங்கள். Fill in the blanks with appropriate determiners. Articles have been included. Once the emperor gave a bag of seeds to his council of ministers and said that he would give them 6 months' time to grow the seeds.
Whoever does a good job will be made the dash answer next emperor of the empire. Dash answer all the ministers took their task seriously. After 6 months, dash answer many ministers had small plans in their paths. Yeah, dash answer few had very large plans. Dash answer some had medium sized plans. The emperor entered the hall. He was dash answer much amused to see Das answer those plans. He called the Das answer first minister and asked him what he did with the seed. Das answer that minister explained the process he adopted to make Das answer his plant grow. The emperor called Das answer all the other ministers to explain what they did. Only Das answer one minister had come with an empty pot. They laughed loudly at the foolishness of this minister, but the emperor applauded him and made him the dash answer this emperor. Do you know why? He had given them boiled seeds which will not grow. Only dash answer this minister was honest. ஒரு எம்பரர் போய் பேக் ஆஃப் சீட்ஸ் எல்லா மினிஸ்டருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காகனா அடுத்த எம்பரருக்கு ஆகிறதுக்காக ஒரு டாஸ்க் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மினிஸ்டர் எல்லாருமே வாங்கிட்டு போய் ஒரு பாட்டில் போட்டு வளர்த்துட்ருக்காங்க. ஒரு சிலது பெருசாக வளர்ந்துருச்சு, ஒரு சிலது குட்டியாக வளருது, ஒரு சிலது ஓரளவுக்கு வளர்ந்துட்டுருக்கு. இப்போ 6 மந்த்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் எம்பையருக்கு வராங்க. எல்லா மினிஸ்டர்கிட்டையும் இந்த எம்பரர் வந்து கேட்குறாங்க, எப்படி பண்ணீங்க, இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு, எப்படி பண்ணீங்க, இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்லி எல்லா மினிஸ்டரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஒரே ஒரு மினிஸ்டர் பார்ட் மட்டும் வெறும் மண் மட்டும் இருக்குது, ஒரு செடி கூட இல்லை. ஏன்னு எல்லா மினிஸ்டரும் பார்த்து இவர் சிரிக்கிறாங்க, இவரோட முட்டாள்தனத்தை பார்த்து. அதுக்கப்புறம் அந்த மினிஸ்டர் இருப்பாங்க, எம்பரர் வந்து இவரை பாராட்டுறாங்க. ஏன்னா அந்த எம்பரர் கொடுத்தது வந்து பாயில்டு சீட்ஸ், ஏன்னா அது வளராது. அதனால இவங்க தான் ஹானஸ்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த எம்பரர் இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வாங்க ஹெட்டிங் டி பாருங்க. Fill in the blanks with appropriate determinants. First question. They came early but there was dash answer little work to do. Second question. Anand invited dash friends for the birthday party. Answer a few. Third question. The teacher gave dash student a separate topic for the assignment. Answer every. Fourth question. Dash the water overflowed from the tank. Answer most of. Fifth question. Dash of my friends wished me on my birthday. Answer 1. Sixth question. Vijay had dash idea about the problem. Answer no. Seventh question. Adi had taken dash photos during the program. Answer many. Eighth question. Dash girls who attended the class informed the others about the test. Answer some. Page number 14, heading A. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in brackets and read the completed passage aloud. The people of India as a whole dash answer are warm-hearted and hospitable. Any calamity in any part of the world immediately dash answer arises there. Charity and generosity and a committee dash answer is promptly dash answer set up to collect funds to help the distressed. The most endearing quality in them dash answer is the respect they show for the work done in any capacity. Their dash answer believe in what we dash answer call the dignity of labor. Heading B. Now use the verbs given in brackets in the following sentences in their correct forms. வாங்க இப்போ நம்ம கரெக்ட் வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபில்அப் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஐ டேஷ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் மை ஃப்ரெண்ட். ஆன்சர் whenever I am free. Second question. He dash likely to miss the train. Answer is he dash answer must up to the station. Third question. At the moment they dash answer are waiting at the bus stop, but I dash answer no don't know their plans for the journey. Fourth question. They firmly dash in the existence of God. Answer believe. Fifth question. We dash a lot of noise because the new buildings dash sound vacant. Answer here are transmitting. Sixth question. She always dash excuses for coming late. Answer makes are made. Seventh question. The Prime Minister dash for America to meet the delegates tomorrow. Answer leaves or is leaving. Heading C. You are a commentator for a 500-meter running race. Use simple present and present continuous tenses and complete the commentary from the beginning to the end of the race.
Read the completed passage aloud. The 5,000-meter race is about to begin. Lined up at the starting point from left to right are John of Great Britain, Peter of Nigeria, and Jiva of India. The runners are warming up for the great event. Now they dash answer are taking their positions on the track. Their dash answer are all ready for the start. Their dash answer goes the starter gun. Yes, the race has begun. John Dash Answer is leading and Jiva Dash Answer follows him closely. ஒரு ரன்னிங் ஈவெண்ட்டுக்கு கமெண்ட்ரி ஆகுறீங்க. ஒரு 5,000 ரன்னிங் மீட்டர் ஈவெண்ட் நடக்குது. அதில் வந்து ஜான் வந்து பிரிட்டன் சேர்ந்தவன் சேர்றான், பீட்டர் வந்து நைஜீரியாவை சேர்ந்தவன், ஜீவா வந்து இந்தியாவை சேர்ந்தவன். 3 பேரும் வார்ம் அப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ரேஸ் தொடங்குது. ஷூட் கன் வச்சு 3 பேருமே ஓடுறாங்க. ஜான் வந்து லீடிங்கில் இருக்கான், ஜீவா வந்து அவனுக்கு க்ளோஸில் போயிட்டுருக்கா. இப்போ ஹெட்டிங் டி பாருங்கள். Read the extract from Kyle's diary entry regarding her Nepal trip and fill in the blanks with the correct tense form of the verbs given in brackets. கைலோட டைரி எழுதுகிறாங்க, அதை வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. கரெக்டான வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபில்அப் பண்ணலாம். Day 1 we dash answer left Anna International Airport in Chennai 2 days ago, catching a direct flight to Kathmandu in Nepal. We dash answer spent a day sightseeing. Kathmandu is full of people, rickshaws and the smell of sandalwood. I have never dash answer been on a trip like this before, so I am really excited. நாங்கள் வந்து சென்னையில் அண்ணா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்லேருந்து காட்மண்டுக்கு ஃப்ளைட்டில் போனோம். அங்கே போயிட்டு எல்லா சைட் சீயிங் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ரிக்ஷாஸ்லாம் நிறையா இருந்துச்சு, பீப்புள் நிறையா இருந்தாங்க. எங்கே பார்த்தாலும் சாண்டில்வுட் ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. Day 2 it dash answer was raining when we reached Pokhara, Nepal's second largest city, and saw the snowy peaks of the Himalayas for the first time. We dash answer reached Pokhara after a hair-raising 6-hour bus journey along very narrow roads with a lot of hairpin bends. The bus dash answer was so full that one person had to share the driver's seat. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பொஹாராவை ரீச் ஆனோம். நேபாளோட செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி. அங்கே ஹிமாலயாஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தோம், ஜாலியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 6 ஹார் ஜேர்னி முடித்தோம் ஒரு பஸ்ஸில். அங்கே வந்து பஸ் ரஷ்ஷாக இருந்தனால ஒருத்தங்க மட்டும் டிரைவர் சீட்டை ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. Page number 15, day 3. We dash answer began our trek at last. We are at about 900 meters and the weather is warm and humid. For lunch, we had crepes and yak cheeses sandwiches. I did not like them very much. I am thrilled that we dash answer pitched tents for our camps in the dense forest. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து 900 மீட்டர்ஸ் மேலே போனோம். அங்கே வந்து நாங்கள் யாக் சீஸும் சாண்ட்விட்சு சிப்ஸும் எல்லாம் சாப்பிட்டோம். எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காதனால நான் வந்து டென்ட் கட்டுறதை பார்த்துட்டு இருந்தேன். Day 4 yesterday landslide dash answer blocked our path and we had to use ropes to get over it. This morning we walked along the river Kali Gangaki through dense forests of oak trees and we pitched our camp at Tekusiv below the Annapurna mountain range. The main danger in addition to landslide is yak attack. Yaks dash answer are not dangerous, but you have to be careful if you meet a herd of them because they can push you off the sides of the mountain. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து நாங்கள் போன வழி பிளாக் ஆனனால நாங்கள் வந்து கங்காக்கி வழியாக போகிற மாதிரி இருந்துச்சு, ரிவர் வழியாக. அங்கே போயிட்டு யோக் ட்ரீஸ் எல்லாம் நிறையா இருந்தது, பார்த்துட்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஏறும் போது ஒரு பயம் இருந்துச்சு. என்ன பயம்னா யாக் அட்டாக்ஸ் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்தோம். யாக்ஸ் அட்டாக்ஸ் வந்து டேஞ்சரும் கிடையாது, ஆனால் அங்கேருந்து பிடிச்சி தள்ளி விட்ரும், நம்ம கீழே விழுக வேண்டியதாயிடும், அது ஒன்று தான் பயம். இப்போ Day 5 we met a lot of children on a trek through the villages. Their dash answer was playing in the pool of muddy rainwater as we left the place. We have already climbed 2,400 meters up here. It's never dash answer rains and there are no trees. It dash answer is windy and dusty and I am always dusty. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒரு வில்லேஜ் அடைஞ்சோம். அங்கே வந்து குழந்தைங்க விளையாடிட்டு இருந்துச்சுங்க, ரெயின் வாட்டர்லேயே விளையாடிட்டு இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 2,400 மீட்டர்ஸ் மேலே போனோம். அங்கே வந்து ரெயினும் இல்லை, ட்ரீஸும் இல்லை, வெறும் விண்டியாகவும் டஸ்டியாகவும் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. Day 6 yesterday we dash answer went up to the
mountain side of the township of Mutiksnath at 3,600 meters. The thin air with less oxygen there dash answer left us breathless. We dash answer felt that we could not go any further. We dash answer drank a lot of extra fluids to prevent altitude sickness. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 3,600 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே முத்திஸ்நாத்துக்கு போனோம். அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் வந்து குறைவாக தான் இருந்தது. ஏன்னா மேலே இருக்கும், அதனால ஆக்சிஜன் கிடைக்கல. அதனால நாங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி குடித்தோம். F7 we turned around today and started to descend to Jomosom. As we went down, the oxygen filled our blood again and we seemed to dash answer flying இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வாக்கிங். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கீழே வந்ததும் எங்களுக்கு வந்து நடக்கிற மாதிரி தெரியல, ஃப்ளை ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சுது. Day 8 we went back to Bohara in a small plane yesterday. It was exciting when we was exciting between the mountain peaks. We arrived in Kathmandu this afternoon and we dash and spent our last few hours in shopping. We leave for Chennai tomorrow. We are had a trip of a lifetime. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து பொஹராலேருந்து ஸ்மால் பிளெயினில் காத்மண்டுக்கு வந்தோம். காத்மண்டுவில் ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு சென்னை கிளம்பி வருவோம். Heading A. In the following passage, circle the verbs in simple present tense and underline the verbs in simple past. The first one has been done for you. ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் அன்லெஸ் ஒன் ஈஸ் வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அப்ரைட் தேர் இஸ் நோ யூஸ் இன் பீயிங் அ சார்மிங் ஃபெல்லோ. சம்டைம்ஸ் இட் ஈஸ் வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. பெட்டர் டு பி ஹானஸ்ட் தேன் அட்ராக்டிவ். திஸ் ஆர் வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. தி கிரேட் ட்ரூத்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் லைஃப் விச் ஷியாம் நெவர் ரியலைஸ்டு வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இது வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஹீ நெவர் செட் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் இல் நேச்சர்டு வேர்ட் இன் ஹிஸ் லைஃப். ஹீ வாஸ் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. ஆல்வேஸ் பொலைட் அண்ட் ஸ்போக் சாஃப்ட்லி டு எவ்ரிபடி. ஸ்போக் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. செகண்ட் கொஸ்டின் தி நைட் ஹீ ஸ்க்ரால்ட் இன் டு தி பேலட் கிளப் அபவுட் ஈவன் 11 o'clock அண்ட் ஃபவுண்ட் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. ரிவர் சிட்டிங் பை ஹிம்செல்ஃப் in the long room. Well, Alan did வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. யூ கெட் வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. தி பிக்சர் finished all right he said வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. as he lit வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. his cigarette finished and framed வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. my boy answered Trevor answered வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. and by the by you have made a conquest. that old model you saw is வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. quite devoted to you. I had வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. to tell him tell வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. all about you. who you are வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. where you live வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. what your income is. what prospects you வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. how. தேர்ட் பேராகிராஃப் and now tell வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. me how லாரா is வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. தி ஓல்டு மாடல் வாஸ் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. quite interested in her. யூ டோன்ட் மீன் வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. டு சே வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. யூ டாக்டு அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. டு ஹிம் அனதர் அபவுட் ஹர் செட் ஹகி. சர்டன்லி ஐ டிட் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. ஹீ நோஸ் வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஆல் அபவுட் தி ரெண்ட்லெஸ் கொலோனல் தி லவ்லி லாரா அண்ட் தி $10,000 யூ. பேஜ் நம்பர் 16ல் told that old beggar all my private affairs cried Huggy, looking very red and angry. My dear Alan, cried Huggy, I shall promptly find him waiting for me when I go home. told அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. find go வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ ஹெட்டிங் F பார்க்கலாம். fill in the blanks using past perfect tense form of the verbs. past perfect tense form of verbs யூஸ் பண்ணி fill up பண்ணலாம். first question I dash never dash such a beautiful sunrise before I came here. Answer had seen. Second question we were not able to stay overnight as we dash not dash the tickets in advance. Answer had reserved. Third question Nirmala dash to the concern several times. Answer had been. Fourth question Mariyappan no Pudukottai as so well because he dashed there for 5 years. Answer had lived had been living. Fifth question Yusuf understood the problem because he tasked the situation earlier. Answer had experienced. Sixth question Catherine did not have any cash because she dashed her purse. Answer has lost.
Seventh question, my father dashed to Mumbai once before. Answer, had been. Eighth question, the cat dashed the bird before it flew out of the yard. Answer, had chased. Ninth question, Edith dashed several doctors before she found out what the problem was with her knee. Answer, had visited. Tenth question, if we dashed the manager ahead, we would not have needed to wait so long for a table. Answer, had called. Heading G. Read the following news report and underline the past perfect tense form of the verb and circle the simple past tense form of the verb. India beat Pakistan to win Blind Cricket World Cup. Chasing a huge target of 308 runs, India romped home in the penultimate over the match to defeat Pakistan and win the Blind Cricket World Cup. India started off their choice in a crackling manner but had lost two quick wickets. Sunil Rajesh rose to occasion as he played a great knock to help India beat Pakistan and had scored 93 runs. Earlier, India won the toss and had decided to bowl first. Pakistan amassed a huge score of 307 for 8 in 40 overs. Their opener had given them a brisk start, which the later batsman capitalized on. வாங்க இப்போ நம்ம past perfect tense பார்க்கலாம். Beat, romped, stated of, had lost, rose, played, had scored, won, had decided, amazed, had given, capitalized. Heading H. Read the following extract and fill in the spaces with the right form of verbs and complete the passage. The first one is done for you. First paragraph. The poet stops to hear the maiden singing while she dash answer was cutting and dash answer binding the grain. The song of the lady dash answer fascinated the poet who dash answer stood there to listen to the song. The girl dash answer was singing a sad song. Second paragraph. During the monsoon, a tender, slightly warm breeze dash answer was blowing on a cloudless afternoon. A sort of fragrance dash answer rose from the wet grass and trees in the sunlight. It dash answer seemed as if the warm breath of the exhausted earth dash answer had fallen against one's skin. A sweet voiced Page number 17. Bird somewhere dash answer was creeping repeatedly. Heading I. Read the news item that appeared in a daily and fill in the blanks with suitable form of the verbs given in brackets. வாங்க இப்போ நம்ம verbs கொண்டு fill up பண்ணலாம். Paragraph first one. Every since social networking sites entered our lives, their dash answers served as platforms where users could use the virtual space offered by this social media. However, recent incidents dash answer have caused many to question the freedom to express views on various issues, and in some cases it dash answer has become a dangerous platform. Social contact dash answer has transformed people. They dash answer have developed an addition to it. Heading J. Read the following passage and correct the errors you come across. வாங்க இப்போ நம்ம பேசேஜ் கரெக்ட் பண்ணி எழுதுவோம். ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். ராஜன் ஸ்லோலி செட்டில்டு போட்டுட்டு டவுன் இன் ஹிஸ் ரிட்டையர்டு லைஃப் ஹிஸ் பென்ஷன் ப்ளஸ் வாட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் பிரிங் ஹேட் பாட்னு போட்டுக்கோங்க ஃப்ரம் தி ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க். சி டஸ் ஹெல்ப்டு வாஸ் ஹெல்ப்னு போட்டுக்கோங்க தெம் டு மீட் தேர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். Life is easy until one Sunday. His granddaughter Madhu came போட்டுக்கோங்க crying. The the clay doll in her hand had broken into two. Rajan pacifiedன்னு போட்டுக்கோங்க her and promise promisedன்னு போட்டுக்கோங்க to mend it. The small repair work becameன்னு போட்டுக்கோங்க the founding stone of a very prosperous venture into making clay dolls which earnedன்னு போட்டுக்கோங்க him great respect. Second one, games and sports helpன்னு போட்டுக்கோங்க in recreation. Soccer, cricket, lawn tennis and wrestling is ஆறுன்னு போட்டுக்கோங்க eagerly watched by millions of fans all over a world. It helps one getன்னு போட்டுக்கோங்க a temporary relief from the tension of a தேவ் போட்டுக்கோங்க
day. The dedication displayed by all player வந்து players போட்டுக்கோங்க in the field indicates the mental and spiritual development of the player. First question, prepare a notice to be displayed on the notice board on your school for the students of class 11, informing them about the educational tour that has been arranged for them the next month. உங்கள் கிளாஸ் 11ல் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் டூர் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க, அதை வந்து நோட்டீஸ் போர்டில் போடணும். எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நோட்டீஸ் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஊர் பேர் போட்டுக்கோங்க, எஜுகேஷ்னல் டூர் ஊர் பேர். இந்த நாள் நீங்கள் நோட்டீஸ் போடுறீங்க அப்படின்றது, திஸ் இஸ் டு இன்ஃபார்ம் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் தேர் இஸ் அன் எஜுகேஷ்னல் டூர் ஃபார் 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் கம்மிங். எந்த நாள் போகிறீங்களோ அந்த நாள். இட் இஸ் அ one-day tour. Those interested can give their names to the head boy of 11th class row on before 15. Second question, write a notice about the inauguration of the laughter club in your school. Notice school பேர் போட்டுக்கோங்க, inaugurated of laughter club, date போட்டுக்கோங்க. This is to inform all the students that on 23rd of this month at 3 p.m. in our school auditorium, our school inaugurates laughter club. Those willing to join it or having any type of query, please contact the undersigned ஆனந்த் ஹெட் பாய். லாஃப்டர் காம்படிஷனில் கலந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ். பேஜ் நம்பர் 19, டாஸ்க். யூ ஆர் மணி ஆர் மேகலைஃப் ஆஃப் கிளாஸ் 11, president of the English club of your school. Draft a speech on the topic reading market a complete man to be delivered in the school assembly. பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஸ்பீச் பார்க்கலாம். ரீடிங் மார்க்கெட் அ கம்ப்ளீட் மேன். ரெஸ்பெக்டட் ஹெட்மாஸ்டர், ஹெட்மிஸ்டர், பிரின்சிபல், டியர் டீச்சர், ஃப்ரெண்ட், கிளப் மெம்பர்ஸ், ப்ரெஸ் மார்னிங் டு one and all. I am Mani or Meghalay of class 11. Here I stand before you to deliver a speech on reading Mac a complete man. There are different forms of studies, reading, discussing and writing which the perfect human understand in different ways. Reading develops faculties of comprehension and judgment of a man. It makes him a scholar with full of wisdom. When one reads a lot of books, he gets the inclination of morality, observing power, concentration, planning, getting a particular conclusion, and so on. Finally, he becomes a complete man. So I humble request each and every one of you are to read at least one book or social acceptance per month. You will really become not only a motivator to others but also an embodiment of social culture and ethics. And ultimately, I appeal to you, be a good or voracious reader, be a good reader. I thank one and all for having this opportunity on this auspicious day. Let us all take a walk. We will become good reader to be good readers. Thank you. ரீடிங் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 போயம் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைமோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 23, Roman letter 1. Based on your understanding of the poem, answer the following questions in 1 or 2 sentences each. First question, what do you associate with the title of the poem? Answer, I associate myself with my childhood days in which I was very innocent, sincere and true. Second question, what is the relationship between the narrator and the listener? Answer, father and son. Third question, what happens to the poet when he visits someone for the third line? Answer, when he visits someone for the third time, the doors are shut on him. Fourth question, pick out the expressions that indicate conflict ideas. Answer, the expressions that indicate the poet conflicts are laugh with their teeth, shake hands without heart, doors are shut, good relents without being glad, become bored. Fifth question, how does the poet compare his face with dresses? Answer, the poet has learned to wear many faces like dresses. Sixth question, what does the poet mean when he says goodbye? Answer, when he says goodbye, he means good riddance. Seventh question, what pleasantries does the poet use to fake
cardinality. Answer. Goodbye, glad to meet you. It's have been nice talking to you. And pleasantries used by the poet. Eighth question. What does he desire the to unlearn and relearn? Answer. He desires to unlearn and muting things. He wants to relearn how to laugh with heart as he used to when he was like his son. Ninth question. How is the poet's laugh reflected in the mirror? Answer. The poet's laugh reflected in the mirror shows only the teeth and not the heart, and his teeth are like snakes' bark fangs. Tenth question. What does the poet long for? Answer. He longs to laugh as he used to laugh once upon a time when he was like his son. Tenth question. Mention the qualities the child in the poem symbolizes. Answer. Genuineness, sincerity, happiness, innocence. Roman letter 2. Fill in the blanks choosing the words from the box given and complete the summary of the poem. வாங்க இப்போ நம்ம சம்மரியை poem summary fill up பண்ணலாம். The poet Ahara in this narrative monologue painfully condemns the dash answer duplicity displayed by adults both in their words and accents. Here a father laments to his son about the negative changes that creep into the attitude and behavior of humans when they grow into dash answer adults. He says that people used to be dash answer genuine when they laugh and the honesty would be reflected in their eyes. But people of modern times laugh dash answer superficially. Their handshakes used to be warm and happy, conveying a sense of togetherness. But nowadays, the handshakes have become a merry dash answer falsity. He warns his son that people are not true worthy and have become so selfish that they are concerned only about their own dash answer personal benefits. People utter words of welcome and exchange dash answer pleasantries, but those words come only from the tip of their tongues and not from the depth of their hearts. Humans have learned the art of changing their dash answer facial expressions according to situations merely to endure social acceptance. They wear dash answer masks and exhibit multiple faces. The narrator admits that he has also changed into a hypocrite. However, he tells his son that thought he dash answer fakes his expressions. He does all this against him his will. He says he wants to become a dash answer child again and laugh genuinely. He wants to dash answer under unlearn the unreal things and dash answer relearn how to laugh as he had done once upon a time. When he laughs before the dash answer mirror, he sees no expression. His teeth are bare like that of the dash answer fangs of a snake. So he asks his son to show him how to laugh the way he used to laugh when he was a kid like him. Page number 24, Roman letter 3, heading A. Interpret each of the following expressions used in the poem in one or two lines. First question, laugh with their eyes. Answer. Once people were very genuine and sincere and they laughed with their eyes. Second question, shake hands without hearts. Answer. Formerly, a handshake was the outcome of real interest and understanding, but nowadays people shake hands without hearts. Third question, like a fixed portrait smile. Answer. My neighbor is capable of wearing many faces with a smile like a fixed portrait smile. Fourth question, hand search my empty pockets. Answer. When the fake when the fake and insecure people shake hands with their right hands, their left hand search the poet's empty pocket. Last question, to unlearn all this melting things. Answer. He wants to unlearn all the melting things such as insincere exchanges and fave smiles. Roman letter 5, listening activity. First read the questions given below. Next listen to an expert from a poem read out by your teacher or played in a recorder. Note how a child admires and praises the abilities of his or her father. Then tick the right answers from the options given. First question, when the dash needs to be
repaired. They have to hire a man. Answer B. Furnace. Second question. Father knows no words like dash. Answer B. Frail. Third question. It is certain that the father would restore the dash of the family members. Answer C. Confidence. Fourth question. The father will not be able to mend a broken dash. Answer C. Chair. Fifth question. The children accept their dash to guide them in action. Answer A. Mother. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ரியோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 31. Roman letter 1. Answer the following questions in a sentence or two each based on your understanding of the story. First question. Describe the appearance of the policeman on the beat. Answer. The policeman was impressive in appearance. He had a well-built body with a sharp nose on his face. He walked in a confident way. Second question. What did he keep doing while on his rounds? Answer. The policeman kept checking the doors as he went. He twirled his club with many intricate and careful movements. He kept a strict vigil while on his rounds. C question. Why were the streets devoid of people? Answer. The time was nearing 10 o'clock at night. They were guests of chilly wind with a taste of rain. That is why the streets were devoid of people. The question. What story did the man standing near the hardware store tell the passing cab? Answer. The man standing near the handwear store held the passing cup. The story of the promise he had made with his clear friend Jimmy 20 years ago. E question. What was used to be there in the place of that shop 20 years ago? Answer. Big Joe Baldi restaurant used to be there in the place of the shop 20 years ago. F question. Describe the man awaiting the arrival of his friend. Answer. The man had a pale, square jawed face with keen eyes. He had a little white scar near his right eyebrow. G question. Why did the friends part ways? Answer. Bob wished to start for the west to make his fortune, but Jimmy was not willing to leave New York, so the friend parted ways. H question. When and how did Bob realize that the tall man was not his friend? Answer. When Bob and the tall man came near the store, which was bright with electric lights, Bob realized that the tall man was not his friend. He was able to see the face of the tall man clearly only when they came into this glare. High question. Who was the tall man? Answer. The tall man was a policeman in plain cloth. J question. What did he give Mob? Answer. The tall man in plain clothes gave Mob a note he was asked to be given to him. Mob. Roman letter 2. State whether the following statements are true or false. First question. The cop suddenly slowed his walk when he heard the barking of dog. Answer. False. Second question. The friends grow up together in the city of New York. Answer. True. C question. Both Jimmy and Bob were of the same age. Answer. False. D question. The friends parted one night after watching a movie together. Answer. False. E question. The friends could not keep in touch because they lost each other's phone numbers. Answer. False. Page number 32. F question. Mob wanted to stay for half an hour more than the appointed time. Answer. True. G question. Jimmy grew a little taller after he was 20. Answer. False. H question. Mob realized that the tall man was not Jimmy Wells from the shape of his nose. Answer. True. Roman letter 3. What does each of the following mean in the story? Choose the right option. First question. On the beat. Answer. 2. On duty walking around the assigned area. Second question. A guardian of peace. Answer. 3. A policeman. C question. Arm in arm. Answer. 1. With arms linked together. D question. Plain clothes man. Answer. 2. A policeman in civilian clothes while on duty. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.